গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা আশা করছি আজকে বিকেলের মধ্যে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা করবেন এবং তারপর থেকে ক্ষণ গণনা শুরু হবে সংসদ সদস্যদের শপথ নেয়ার বিষয়টি সেটা সাংবিধানিকভাবেই হবে ইনশাআল্লাহ। ও ফর ইংলিশ ইউ আর ফ্রম I work for AFP. AFP. Are you satisfied with the political process because one of the major parties was How satisfied are you with the political Of course, the people of the country know this is very much inclusive election. And if you like to mention the exclusion of Awami League and etc., people have rejected through the mass uprising in last August 2024, and they are being prosecuted. And also the investigation is going on as against the political party Awami League. This is on the process. I hope the prosecution will file the allegations against the Awami League as party. One last question about extradition. Sheikh Hasina from India. Oh yes, we always press for her extradition according to law. This is in between Foreign Ministry of Bangladesh and Foreign Ministry of India. We also ask the government of India to please send her back for facing the trial in our country. Thank you very much. সকল neighboring countries and with all countries of the world, we need friendly relationship on the basis of the sovereign equality and dignity, and also on the basis of equality and mutual respect. Thank you. Last question, কেমন মন্ত্রিসভা দেখতে পাচ্ছেন? কেমন মন্ত্রিসভা এবার দেখতে পাচ্ছেন? BNP it was very much expected. It was very expected. কেমন মন্ত্রিসভা দেখতে পাবেন? কেমন মন্ত্রিসভা দেখার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে।